Hello friends, welcome to RAO'S Competitive Academy. Very important session today. General awareness, important MCQs, SSC MTS phase 11th. ఈ తరహా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ సో గ్రూప్ 2 ఈ తరహా పోటీ పరీక్షలు కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం స్ట్రైట్ అవే గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. సో ఫ్రెండ్స్ కమ్ ఫాస్ట్ అందరూ సెషన్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. దే వుడ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ ది స్టాప్ చాట్. ఆల్వేస్ సే దిస్ ఇట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. సో కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్ పార్టిసిపేషన్ వుడ్ స్లోలీ జనరేట్ ద ఇంట్రెస్ట్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద లెక్చర్ a small announcement. Friends, today just 1 hour to go, 6 PM ki RAO'S Competitive Academy ఒక వినూత్న విలక్షణమైనటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ టుడే ఈరోజు 6 PM కి ఉంటుంది. మరి ఎటువంటి సర్ప్రైజెస్ ఉండబోతున్నాయి, విద్యార్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఏ విధమైన సర్ప్రైజెస్ ఉండబోతున్నాయి మరి తెలుసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ టుడే ప్లీజ్ జాయిన్ 6 PM. APPSC Group 2 సాధన టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో కోర్స్ 3 months పాటు ఈ కోర్స్ అనేది కొనసాగుతూ వస్తుంది. ఎవ్రీ వీక్ మీకు షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక వీక్లో 3 సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు ఫాలోడ్ బై వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో కూడా ఉంటుందండి. అది కూడా మీకు యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అండ్ ఒక మంత్లో 2 full length మార్క్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్గా 3 months పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే కొనసాగుతుంది. ఓకే లవ్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకా ఎటువంటి క్వెరీస్ ఉన్నా RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ సంబంధించినటువంటి నెంబర్ 9160748656 ఈ నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ని పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఏ మినిట్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1 minute all of friends, 1 minute all of you. 1 minute friends. Sorry for regarding inconvenience. Yeah friends. Okay. వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి వరకు మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. నౌ APPSC Group 2 ఎగ్జామ్ 2.0 బ్యాచ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు రెండు భాషల్లో కూడా ఉంటుందండి. సో డైలీ టార్గెట్, సిలబస్ కంప్లీషన్, డైలీ అప్రోచ్ వీడియో టాపిక్, లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటి వద్దకే మీకు స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. రెస్పెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు మీడియం మెటీరియల్స్. ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అండి. ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయినా రీగైన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో డైలీ టెస్ట్లు, గ్రాండ్ టెస్ట్, గైడెన్స్ ఫర్ మెయిన్స్, వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్ అండి. SSC సెలెక్షన్ పోస్ట్ ఫేజ్ 11 కంప్లీట్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో ఇది 27th March నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ స్ట్రైట్ అవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ ఫ్రెండ్స్. ఐ టోల్డ్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ని పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ MCQs కూడా మీకు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సంబంధించి కూడా మీకు యాప్లో ఈ టెస్ట్లు కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. జనవరి మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ PDF కూడా మీకు ఫ్రీ కంటెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఫిబ్రవరి మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ PDF కూడా మీకు ఫ్రీ కంటెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ టెస్ట్లన్నీ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్స్. నౌ straight away I'm going to start the session friends. Now first question.
Narmada river originates from its source situated in the state of. నర్మదా నది ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవిస్తుంది? నర్మదా నది ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవిస్తుంది? నర్మదా ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సోర్స్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్. నర్మదా నది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అండి. అమర్కాంతక్ ప్లాటో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి ఈ విధంగా వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనమాట. నర్మదా అండ్ తాపీ రివర్స్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. నర్మదా యాజ్ వెల్ as తాపీ రివర్స్ అనేవి వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అండి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, మధ్యప్రదేశ్. C is the redaction for this question friends. Next one. So very good evening hello friends. Andariki Namassumanjali. Jahnivi garu. Near the lake Manasarovar in Tibet, the river which has its source is or. మానసరోవర్ సరస్సు నుంచి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ నదులు ఆవిర్భవిస్తాయి? అండ్ ఇక్కడ రివర్ ఇండస్ ఇక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది అండ్ సట్లస్ కూడా ఆరిజినేట్ అయ్యే విధంగా వెళ్తుంది. ఇండస్, సట్లస్, ఈవెన్ బ్రహ్మపుత్ర నది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది అనమాట. లేక్ రాకాస్, లేక్ మానసరోవర్ సరస్సులు అని చెప్పేసి అంటాం. లేక్ రాకాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేక్ మానసరోవర్ సరస్సులు అనమాట. మానసరోవర్ ఈ సరస్సులు అనేవి ఇక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మపుత్ర రివర్, సట్లస్, ఇండస్ ఇవన్నీ కూడా లేక్ రాకాస్, లేక్ మానసరోవర్ ఇన్ టిబెట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫటాఫట్ ఆన్సర్ చేయాలి. రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Participation would slowly generate interest friends. Lunar eclipse is caused when? చంద్రగ్రహణం ఏర్పడినప్పుడు. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్విక్ గా ఆన్సర్ చేయాలి. సన్, మూన్ అండ్ ఎర్త్ అండి. అంటే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చంద్రుడు సూర్యుడు మధ్యలో భూమి రావడం కారణంగా, బికాస్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ ద అర్త్, ఈ భూమి యొక్క నీడ కారణంగా, సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూన్ డస్ నాట్ రిసీవ్ సన్స్ లైట్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారండి. లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు. మరి సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆన్సర్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఎర్త్ కమ్స్ బిట్వీన్ ది సన్ అండ్ ది మూన్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, భూమి ఇక్కడ చూడండి, సూర్యుడు మరియు చంద్రుడి మధ్య భూమి వస్తాడనమాట. ఎర్త్ కమ్స్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ద మూన్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి. మరి సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది? క్వశ్చన్ అయితే లూనార్ ఎక్లిప్స్ గురించి అడిగారు. మరి సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు రావడం. బికాస్ ఆఫ్ ది షాడో ఆఫ్ ది మూన్, బికాస్ ద షాడో ఆఫ్ ద మూన్, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ డస్ నాట్ రిసీవ్ సన్స్ లైట్స్. దీన్ని ఏమంటారంటే సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు. దీన్ని సూర్యగ్రహణం అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి. నెక్స్ట్ వన్. మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ మీన్స్. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫటాఫట్ ఆన్సర్ చేయాలి. రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దే వుడ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దిస్ టాప్ చాట్. ఆల్వేస్ షేర్ దిస్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ మిశ్రమ వ్యవసాయం అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకేసారి రెండు పంటలు పండించడం అండి. గ్రోయింగ్ టూ క్రాప్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఓకేనా? గ్రోయింగ్ టూ క్రాప్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. దిస్ ఇస్ వన్ క్రాప్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ క్రాప్, అనదర్ క్రాప్. ఓకేనా? సో జస్ట్ growing two crops at the same time. Answer for this question friends, mixed farming means, yeah. So A is the adaptation for this question friends. Next one. So very good evening Ramya garu, Vandana Gayatri garu, andariki namassumanjali. So very good evening all of you. So friends, regular ga ee vidhanga sessions untayi, మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. So what is the name of the southernmost hill ranges in India? భారతదేశానికి దక్షిణాన ఉన్నటువంటి కొండలేంటి? ద సదర్న్ మోస్ట్ హిల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా. ద సదర్న్ మోస్ట్ హిల్ రేంజ్ అండి. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సి కార్డమామ్ హిల్స్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, కార్డమామ్ హిల్స్. కార్డమామ్ హిల్స్ are the southernmost point of India. Actually, these Cardamom Hills are also the southward extension of these Western Ghats. Western Ghats యొక్క southward extension ఇక్కడ ఉంటాయి Cardamom Hills అని. So this is the exact location of this Cardamom. Okay. Anyway, answer for this question friends.
Cardamom Hills. So D is the right option for this question, friends. Next one. So Cardamom Hills ni ikkada Spice Garden of India అని చెప్పేసి పిలుస్తామని. Spice Garden of India. యాలకులు లవంగాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పండిస్తూ వస్తారు. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ డి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా మీకు సెషన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీడే యూ కెన్ క్యాచ్ మీ at 5 p.m. So tides in the sea are caused due to the combined effect of moon and the sun, friends. Okay now, the combined effect of the moon and the sun. చంద్రుడు మరియు సూర్యుడి యొక్క గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం కారణంగా సముద్రాల్లో అల్లనేవి ఎగిసిపడుతూ ఉంటాయి. The periodical rise and fall of the sea level once or twice in a day, mainly due to the gravitational pull of the sun and the moon, friends. Tides are being occurred in the oceans. Okay now. Highest tides India lo ekkada erpadtante Gulf of Kutch region, Gujarat. Answer for this question, friends. Gujarat followed by Sundarbans, West Bengal in India. First place goes to obviously Gulf of Kutch region, Gujarat, followed by Sundarbans region, West Bengal. So C is the right option for this question, friends. Next one. Indian Ruhr is also known as ఇండియన్ రూర్ అని దేన్ని పిలుస్తారంటే చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి అండి. ఖనిజ వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి పీఠభూమి అన్నమాట. రిచ్ ఇన్ మినరల్స్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లేటో, జార్ఖండ్. ఆన్ ద డే ద సన్ ఈజ్ నియరెస్ట్ టు ది earth, the earth is said to be in ఎపిహీలియన్, పెరిహీలియన్, అపోజీ, పెరిజీ. వెరీ సింపుల్ అండి ఇవన్నీ కూడా. చూడండి ఇక్కడ సన్, earth, earth. Earth revolves around the sun. ఈ కండిషన్లో ఎర్త్ కమ్స్ వెరీ క్లోజర్ టు ది సన్. జస్ట్ 147 మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు. సో ఈ కండిషన్ని పెరిహీలియన్ కండిషన్ అంటారు. సో when you look at this condition, earth is far away from the sun. So this is nothing but epiphilian condition. Away from the sun. Earth is away from the sun. This condition what we call it epiphilian condition అంటారు. సో 152 మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు. సో ఇవి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆన్ ద డే ద సన్ ఈజ్ నియరెస్ట్ టు ద earth, the earth is said to be in perihelion condition. ఆన్సర్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బి. మరి ఎపోజీ, పెరిజిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవి ఎర్త్ విత్ రిగార్డ్ టు మూన్ ఇక్కడ చెప్తాను అనమాట. మూన్ ఈజ్ ద నేచురల్ సాటిలైట్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనమాట. సో ఎపోజీ, ఈ కండిషన్ని ఎపోజీ అంటారు. ద మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ ది మూన్. ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ ది మూన్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ సో పెరీజీ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. దీన్ని ఏమంటారండి? పెరీజీ అంటారు. సో దీన్ని ఎపోజీ అంటారు. జస్ట్ టెర్మినాలజీ బీయింగ్ చేంజ్డ్. ఓకేనా? సో ఎర్త్ అండ్ సన్, దీస్ ఆర్ perihelion, epiphilians. Earth and moon, so these are nothing but apogee and perigee అని చెప్పేసి చెప్తాం. క్లియర్? ఎనీవే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ perihelion కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్. How many Indian states share their boundaries with Nepal? నేపాల్తో సరిహద్దును పంచుకుంటున్నటువంటి ఇండియాలో గల రాష్ట్రాల గురించి అడిగారండి. నేపాల్తో సరిహద్దును పంచుకుంటున్నటువంటి ఇండియాలో గల రాష్ట్రాలు ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం. ఓకేనా? ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్, డార్జిలింగ్ హిల్స్ వరకు వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం అండి. ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో 5 రాష్ట్రాలు ఇక్కడ నేపాల్తో సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ నేపాల్తో సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి. ఓకేనా? 5 states in India actually sharing boundaries with Nepal. Okay. Answer for this question, friends, D. Next one. So come on, friends, adru fadabat answer cheyali. Kaziranga. So wildlife park sanctuary, animal protected. Kaziranga one horned rhinoceros. Kaziranga National Park, Assam lo kaladu. Ranthambore, obviously tigers, Rajasthan. Gir National Park, Asiatic lions ikkada conserve చేస్తున్నాం. గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్లో కలదు. రాంథాంబోర్ రాజస్థాన్. ఖజురంగా వన్ హార్న్ రినోసార్స్ అస్సాం. అండ్ పెరియార్ ఎలిఫెంట్, పెరియార్ వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ ఆబ్వియస్లీ కేరళ అనమాట. గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఆబ్వియస్లీ
గుజరాత్. కరెక్ట్ మ్యాచ్. ఇక్కడ గమనించండి. సో A3, నెక్స్ట్ వన్ B4, C2, D1, 3, 4, 2, 1 అండి. B is the reduction for this question. Yes friends, Ramya garu, very nice attempt all of you. Keep it up friends, maintain the rapport. Part 4 of the Indian Constitution contains the provisions on Part 4 obviously Directive Principles of State Policy, DPSP అండి. ఆదేశ సూత్రాల గురించి తెలియజేసింది. Part 3 Fundamental Rights. Okay. Yes friends, obviously adoption for this question B friends. Next one, how can we achieve favorable balance of payments? Balance of payments అంటే ఇక్కడ మనం రెండు రకాల వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ అకౌంట్ అని అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటామండి. కరెంట్ అకౌంట్ అగైన్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ విజిబుల్స్, ఇన్విజిబుల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. విజిబుల్స్ అగైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ మధ్య బేసిక్ డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటారు. ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువైతే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వుడ్ బి నెగిటివ్, ఎక్స్పోర్ట్స్ సర్ప్లస్ గా ఉంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వుడ్ బి పాజిటివ్. ఇన్విజిబుల్స్ అంటే షిప్పింగ్ చార్జెస్ మనకి ఇండియాకి ఆదాయం వస్తుంది అండ్ టూరిజం చార్జెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్విజిబుల్స్ కిందకి వస్తాయి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే హ్యూజ్ మనీ కమ్స్ ఇంటూ నేషన్, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎఫ్ఐ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ రెండింటి మధ్య గల డిఫరెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటారు. ఏదైనా ఒక దేశం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతుంటే IMF ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ అనమాట లోన్స్ ఇస్తుంది. ఓకేనా. సో కాబట్టి మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేవి ఫేవరబుల్ గా ఉండాలి, ప్లస్ కండిషన్ లో ఉండాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా ఆదాయం పెరగాలి, ఇంపోర్ట్స్ తగ్గాలి, అప్పుడే మనకి వీఆర్ ఇన్ ఫేవరబుల్ కండిషన్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సి, బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Who are responsible for production, conservation and development of environment? Answer for this question friends, Minister of Environment and Forest. So పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ. సో C is the adoption for this question friends. Paris Agreement deals with, పారిస్ ఒప్పందం అనేది to avoid dangerous climate change. Answer for this question friends, ప్రమాదకరమైన వాతావరణ మార్పుల్ని నివారించడానికి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015 ప్రకారం ఏంటంటే, సో గ్లోబల్ టెంపరేచర్ లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, సారీ గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఓకేనా, లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ఆఫ్ కోర్స్ ప్రిఫరబ్లీ టు 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో వాస్తవానికి ఇక్కడ లెస్ దాన్ 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అన్నప్పటికీ ప్రిఫరబ్లీ టు 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండాలన్నమాట, అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, redaction for this question friends C. Consider the following statements. The governor is the constitutional head of the state. Yes friends, ఇక్కడ రాష్ట్రానికి అధినేత ఎవరంటే obviously governor. This is right statement. President of India acts as the executive head of the union territory. యూనియన్ టెరిటరీకి obviously ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తారంటే సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క కింది స్థాయి అధికారుల ద్వారా సో యూనియన్ టెరిటరీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యొక్క విషయాల్ని పర్యవేక్షించవచ్చు. సో obviously which of the statements given above is are correct and both the statements are correct. Answer for this question friends C. How much majority is required to amend the federal provisions in the Constitution of India? Simple majority of each house of parliament, special majority, 1/4 majority of each house of parliament, special majority of each house of parliament plus ratification by of the total states with simple majority అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ డి అనమాట. ఫెడరల్ ఫీచర్స్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ అండ్ ఇట్స్ మేనర్ని మనం సవరణ తీసుకురావాలంటే వెన్ యూ వాంట్ అమెండ్ ది ఎలక్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, హియర్ ఇన్ బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ 2/3 మెజారిటీ ఇట్ ఈస్ టు బి పాస్డ్. ఉభయ సభల్లో 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయబడాలి అండ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్టేట్స్ కన్సెంట్ కూడా ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలంట. క్లియర్. రాటిఫికేషన్ బై ఆఫ్ ద టోటల్ స్టేట్స్ విత్ సింపుల్ మెజారిటీ. సో obviously D is the adoption for this question friends. Which amendment facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states? ఒకే వ్యక్తిని 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు గవర్నర్గా నియమించడాన్ని ఏ సవరణ సులభతరం చేసిందంటే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ 7th Constitutional Amendment Act 1956. 7వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1956 ద్వారా సో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకి ఏకకాలంలో ఒకే వ్యక్తి గవర్నర్గా ఇక్కడ వ్యవహరించవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి. నెక్స్ట్ వన్, మైక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్
సో ఫ్రెండ్స్ మైక్రో ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఎకనామిక్ వేరియబుల్ లైక్ డిమాండ్ అండి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి అండి. ఓకేనా, బి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై ది 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, ఆర్ formed a part of original constitution, were added by the parliament in the year 1952. Answer for this question, friends. Response from all of you. Fundamental rights, they were formed a part of original constitution. రాజ్యాంగం రచించుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కలవు. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్ సి. సో ఫర్ 6 fundamental rights were there. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ డ్యూ టు, ద్రవ్యోల్బణాలకు ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి? సో ఇన్ఫ్లేషన్ is mainly caused due to increased money supply and decreased production. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్డ్ మనీ సప్లై, ప్రజలతో పీపుల్తో మనీ సప్లై పెరిగినప్పుడు దే వుడ్ క్రియేట్ ద డిమాండ్. పీపుల్ వుడ్ క్రియేట్ ద డిమాండ్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ money supply, more money supply with the people, they would create the demand. If the demand is going to be increased, means obviously prices of essential commodities would go up. వస్తువుల ధరల అమాంతం ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. సో దాని ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. The persistent rise in price of goods and services can be termed as inflation. Okay na? So rise in money supply and decrease in production would lead to inflation. Okay. Answer for this question, friends. ద్రవ్య సరఫరాలో పెరుగుదల మరియు ఉత్పత్తి తగ్గుదల. So D is the reduction for this question, friends. So friends, this is what friends today's session. APSC Group 2 Exam 2.0 batch English and Telugu 5th March నుంచి సో ఈ బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క ఫ్యూచర్స్, డైలీ టార్గెట్, సిలబస్ కంప్లీషన్, డైలీ అప్రోచ్ వీడియో టాపిక్, లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ 6 PM కి ఒక వినూత్న విలక్షణమైనటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. సో బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్, మరి ఉగాది సందర్భంగా మీకు సో ఎటువంటి ఆఫర్స్ ఇవ్వబోతుంది అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ టుడే లైవ్ బై 6 PM. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అని ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ 2.0 బ్యాచ్ ఉంది. అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది, వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 సాధన టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోర్స్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. ఇది మీకు 3 months పాటు ఈ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఒక వీక్లో మీకు షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. డైలీ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, వాటికి వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వీకెండ్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఒక వీక్లో కవర్ చేసినటువంటి అంశాలపై సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అండ్ ఒక మంత్లో మీకు 2 full length మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్గా ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. 3 months డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా సిస్టమేటిక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే కొనసాగుతుంది. మీకు చాలా వరకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది కోర్స్ అది. మీరందరూ కూడా చూడొచ్చు యాప్లో. సో డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి, ఒకసారి చూడండి, మీకు నచ్చితేనే అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవి ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 4కి సంబంధించి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా యాప్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, అవి కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఎస్ఎస్సి ఫేజ్ 11కి సంబంధించి ఒక బ్యాచ్ అనేది మీకు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుందంటే ఎస్ఎస్సి ఫేజ్ 11 అండి. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి ఫేజ్ 11 కంప్లీట్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ తెలుగులో. ఇది మీకు 27th March నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కో సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తూ వస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చిన వచ్చిన లైక్ అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్సీఆర్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. ఎవ్రీ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఫ్రెండ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ఈరోజు మీకు 6 PM కి బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ప్రోగ్రామ్ని రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ మరి సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫర్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉండొచ్చు, స్టూడెంట్స్కి అసలు ఉపయోగపడే విధంగా ఏ ప్రోడక్ట్స్ రావచ్చు, ఓకేనా, సర్ప్రైజింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే మీకు సర్ప్రైజింగ్ ఆఫర్స్ అయితే రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఇవ్వనుంది. మరి ఆఫర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ టుడే live by 6 PM. So this was friends today's session. Hope you enjoyed the session. All the best. Thank you. Have a nice day.